Hallo und willkommen zu diesem Video über ein faszinierendes psychologisches Phänomen. Haben Sie sich jemals gefragt, warum manche Menschen die Einsamkeit nicht als Bedrohung empfinden, sondern als einen Ort der Sicherheit und des Friedens? In einer Welt, die ständig von sozialen Interaktionen, Netzwerken und dem Druck geprägt ist, immer verbunden zu sein, gibt es Menschen, die sich allein wohler fühlen als in der Gesellschaft anderer. Sie sehen die still der eigenen Gesellschaft der Hektik von Gesprächen und Beziehungen vor. Das ist kein Zeichen von Antisozialität oder Defizit, im Gegenteil. Die Psychologie seit uns, dass dies Präferenz für Einsamkeit oft tief verwurzelt ist und die Schutzmechanismen als auch echt starken widerspiegelt. Zunächst einmal ist es wichtig, einen grundlegenden Unterschied zu klären. Einsamkeit ist nicht dasselbe wie Alleinsein. Einsamkeit, oder genauer gesagt, die negative Form der Isolation, beschreibt ein schmerzhaftes Gefühl der Trennung, ein Mangel an Verbindung, der uns verletzlich und unsicher macht. Alleinsein hingegen kann ein bewusst Wohl sein, ein positive Solitude, die Erholung, Klarheit und stark bringt. Viele Menschen, die sich in der Einsamkeit sicher fühlen, erleben genau dies positiv sieht. Sie empfinden Alleinsein nicht als leer, sondern als voll, als Raum für sich selbst. Studien aus der Persönlichkeitspsychologie, wie die Arbeiten zu Introversion, zeigen, dass solche Menschen oft eine hohe Selbstreflexion und emotionale Unabhängigkeit besitzen. Sie brauchen keine ständige externe Bestätigung, sich wertvoll zu fühlen. Warum fühlt sich Einsamkeit für diese Menschen sicher an? Ein zentraler Grund liegt in der Persönlichkeitsstruktur. Nehmen wir die Introversion als Ausgangspunkt. Introvertiert Menschen, und das sind schätzungsweise ein Drittel bis die Hälfte der Bevölkerung, laden ihre Energie nicht durch soziale Interaktionen auf, sondern durch Ruhe und Alleinsein. Neurobiologisch Forschung, etwa von Marty Olsen Laney, erklärt das mit unterschiedlichen Gehirnwegen, introvertiert nutzen häufiger den Acetylcholinweg, der mit innerer Ruhe und tiefer Verarbeitung verbunden ist, während extrovertiert auf Dopamin angewiesen sind, das durch Außer Stimulation gesteigert wird. In der Gesellschaft anderer fühlen sich introvertiert schnell überfordert, erschöpft oder sogar bedroht, nicht weil sie Menschen hassen, sondern weil Sozialsituationen ein Flut an Reisen bedeuten. Allein zu sein schafft Kontrolle, kein unerwarteten Unterbrechungen, kein Notwendigkeit, sich anzupassen oder zu maskieren. Das Gefühl der Sicherheit entsteht aus dieser Vorhersbarkeit und dem Schutz vor Überstimulation. Aber es geht tiefer. Viele, die Einsamkeit als sicheren Hafen empfinden, haben Erfahrungen gemacht, die soziale Interaktionen mit Risiken verbinden. Den kennen Sie in Bindungstheorie aus der Bindungstheorie von John Bowlby und Mary Ainsworth. Menschen mit einem vermeidenden Bindungsstil, oft entstanden durch frühe Erfahrungen mit unzuverlässigen oder distanzierten Bezugspersonen, lernen, dass Nähe verletzlich macht. Emotionale Intimität birgt das Risiko von Ablehnung, Enttäuschung oder Verlust der Autonomie. In der Einsamkeit gibt es diese Gefahren nicht. Hier muss man sich nicht öffnen, nicht verletzlich sein. Psychologen beschreiben das als deaktivieren Strategie. Emotionen werden heruntergespielt, Unabhängigkeit wird zur Rüstung. Solche Menschen fühlen sich sicher allein, weil sie gelernt haben, dass andere unzuverlässig sein können, sei es durch Vergangen Beziehungen, in denen Vertrauen missbraucht wird, oder durch Kindheitserfahrungen, in denen emotionale Bedürfnisse ignoriert werden. Das führt zu einem weiteren Aspekt, Trauma und Schutzmechanismen. In der Traumapsychologie ist Selbstisolierung eine häufige Reaktion auf relationelle Verletzungen. In der Kindheit oder in Beziehungen erlebt hat, das Nähe mit Schmerz einhergeht, sei es durch Kritik, Verrat oder Übergriff, entwickelt ein Präferenz für Distanz. Allein zu sein fühlt sich sicher an, weil es vor weiteren Verletzungen schützt. Es ist wie ein Festung. Innerhalb der Mauern der Einsamkeit kann niemand hierin und waiten. Forschung zu relationalem Trauma zeigt, dass solche Menschen oft hypervigilant sind. Sie scannen Sozialsituationen auf Bedrohungen. In der Gruppe fühlen sie sich exponiert, verletzlich. Allein hingegen haben sie die Kontrolle über ihr Umwelt und die Emotionen. Das ist kein Schwäche, sondern eine intelligente Anpassung an Vergangen Gefahren. Doch nicht nur Schutz,
sondern auch echt Vorteilspielen eine Rolle. Die Psychologie der positiven Solitude, wie sie in Studien von Wein Gwyn oder Netta Weinstein beschrieben wird, betont, wie Allianzien Wohlbefinden steigert. Menschen, die Einsamkeit wollen, berichten von mehr Autonomie, Kreativität und emotionaler Klarheit. In der still können Gedanken frei fließen, ohne Unterbrechungen. Creative Prozess, wie das Losen komplexer Problem oder das Entwickeln neuer Ideen, profitieren enorm davon. Berühmt Denker, Künstler und Wissenschaftler, von Nietzsche bis Emily Dickinson, haben in der Einsamkeit ihr besten Werke geschaffen. Modern Studien bestätigen, Solitude reduziert Stress, senkt hohe Erregungszustand wie Angst oder Überergung und fordert Ruhe. Es stärkt die Selbstkenntnis. Alien ist, muss sich sich selbst auseinandersetzen, wozu tiefer Selbstakzeptanz führt. Besonders interessant sind die Merkmale solcher Menschen. Psychologische Forschung, etwa aus dem Fünf-Faktor-Modell der Persönlichkeit, zeigt, dass sie oft hohe Wert in Offenheit für Erfahrungen und emotionale Stabilität haben. Sie sind selbstreflektiert, brauchen wenig externe Validierung und haben ein stark in ihr Welt. Sie wollen Beziehungen selektiv, wenig, aber tief, statt viel oberflächlich. Das macht sie resilient. Sie leiden seltener unter dem Druck sozialer Erwartungen. Zudem korreliert ein Präferenz für Solitude manchmal mit hoher Intelligenz, wie Studien aus Kanada andeuten. Intelligent Menschen minimieren sozial Risiken, while sie sensibler für potenziell Konflikt sind. Natürlich hat dies Präferenz auch Schattenseiten. Zu viel Einsamkeit kann in Isolation kippen, besonders wenn sie nicht freiwillig ist. Chronisch Vermeidung sozialer Kontakt kann zu echter Einsamkeit führen, jenem schmerzhaften Gefühl der Disconnection. Die Bindungstheorie warnt, vermeiden Style können Beziehungen erschweren, de Partner sich abgewiesen fühlen. Und gesellschaftlich wird Solitude oft stigmatisiert, als Zeichen von Schwäche oder Seltsamkeit. Doch hier liegt der Schlüssel, es geht Balance. Menschen, die sich in Einsamkeit sicher fühlen, profitieren am meisten, wenn sie Solitude bewusst wollen und gelegentlich verbinden. Wie können wir das verstehen und vielleicht selbst nutzen? Reflektieren Sie, fühlen Sie sich allein sicher, weil es Schutz bietet oder weil es einfach passt? Viele entdecken in Therapie, dass vermeidend Muster heilbar sind. Durch sichere Beziehungen lernt man, nahe zuzulassen, ohne Angst. Gleichzeitig, fern wir die stark der Solitude. Sie ist kein Defizit, sondern ein Ressource. In einer übervernetzten Welt ist die Fähigkeit, allein glücklich zu sein, ein Superkraft. Sie schützt vor Burnout, fordert Kreativität und echt Unabhängigkeit. Zusammenfassend, Menschen, die sich in Einsamkeit sicher fühlen, tun das oft aus guten Gründen. Sei es durch Introversion, vermeidend Bindung, Vergingen Verletzungen oder einfach ein natürliche Präferenz für innere Ruhe. Es ist ein Schutz und ein stark zugleich. Die Psychologie lehrt uns, Solitude kann bereichern, wenn wir als wohl sehen. Lernen wir, sie zu schätzen, als Raum für Wachstum, Frieden und Authentizität. Denn am Ende sind wir wirklich allein, wenn wir uns selbst haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie in den Kommentaren. Fühlen Sie sich allein sicher, und warm? Bis zum nächsten Video.